Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Today we are going to learn the LBA questions from the prose All the World Her Stage. It is the sixth lesson, okay? All the World Her Stage. ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ LBA questions ನಾವು ನೋಡೋಣ. Okay. Topics for the day are listen to the dialogues given in the lesson. Okay. Learn antonyms, parts of speeches like adjectives. Learn degrees of comparison, comparative degree, positive degree, comparative degree, and superlative degrees. To be able to form own sentences, you have to be able to form your own sentences. And usage of grammar elements like articles, homophones, etc. Last one is learn letter writing. Okay, so you're going to learn letter writing also in this lesson. Okay, children, let us start the LBA question and answers. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 1 from All the World Her Stage. 4 alternatives are given for each of the following questions. Choose the most appropriate one. ಇಲ್ಲಿ 4 alternatives ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ 4ರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? Choose the correct antonym for the underlined word. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಆಂಟನಿಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಂಟನಿಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by antonym? Antonym means an antonym is a word that means the opposite of another one. It shows the contrast in meaning. Okay, so ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಾರ್ಥ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆನಾ? So the word that gives opposite meaning of that word is called as antonym of the given word. Okay, so it gives the opposite or contrast meaning to the given word. Understood? So those are called as antonyms. Here, Sai was a plump little girl. Plump little girl ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ಲಂಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫ್ಯಾಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲೀನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೌಂಡ್, and option D small. What is the meaning of plump? Plump means a little bit fat, okay, or ಸ್ವಲ್ಪ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಂಪ್. ದೆನ್ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಆಂಟನಿಮ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಂಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟನಿಮ್? ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ದಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಂಪ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಂಟನಿಮ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿನನಿಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೌಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದು. ದ ಆಂಟನಿಮ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? Big. Okay, antonym for round is flat, isn't it? But now the antonym for plump in the given options is, the correct answer is lean. Lean ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? Lean means thin. Okay, so that is the opposite of plump. Okay children, so correct answer is option B, lean. Thank you. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Second question from All the World Her Stage lesson. The band arrived yesterday. It is for 1 mark. Okay, so here the underlined word is arrived. Arrived ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದರು. ಓಕೆನಾ? ಬಂದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಒಂದು
ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಳೆ? ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಕೇಮ್. ಅರೈವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಕೇಮ್. ಓಕೆ. Now, you have to give the antonym for the word arrived. Arrived ಅನ್ನೋ wordಗೆ antonym ಅನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. What is antonym? Antonym is a word that means the opposite of another word. So ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದದ opposite word ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪದವನ್ನ ನಾವು antonym ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ವೈರುಧ್ಯವನ್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? So what is the opposite word or antonym for the word arrived? We'll see the options now. Options are: option A, appeared; option B, came; option C, departed; option D, waited. Okay. So arrived means they came ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವರು ತಲುಪಿದರು, ಬಂದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅಪಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದರು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ವೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರೈವ್ಡ್, ಬಂದರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ದೇ ಲೆಫ್ಟ್, ಹೋದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಅರೈವ್ಡ್? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್. ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅರೈವ್ಡ್ opposite word is departed. Okay, departed is the antonym for arrived. Okay, train arrived, train departed. Departure time, arrival time. You may have seen in the timetable of the trains arriving and departing times, isn't it? So those are opposite, exactly opposite words. Okay children, so correct answer is option C, departed. Okay, thank you. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 3 from All the World Her Stage. Okay. Appa spoke grimly. It carries 1 mark. The word, underlined word is grimly. Okay. So you have to suggest antonym for the word grimly. What is antonym, children? Antonym is a word that means it should the opposite of another word. Antonym is the word that means the opposite of another word. Okay. So it gives the opposite meaning or it shows the contrast in the meaning. Contrast ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ವೈರುಧ್ಯ, ವಿರುದ್ಧವಾದ. ಓಕೆನಾ? Like for example, hot, cold, big, small, fat, thin, isn't it? So all these are opposite words. Those opposite words are called as antonyms. Okay. Now you have to give the antonym of grimly. What is grimly? Appa spoke grimly. Grimly means ನಿರ್ದಯವಾಗಿ, ಕ್ರೂಯಲ್, ಕಠೋರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ, ಕ್ರೂರ, ಕ್ರೂಯಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Sternly. Okay. Now, what is the opposite meaning of grimly? Option A, cheerfully. Option B, sadly. Option C, seriously.
Option D, wisely. Okay. So grimly means sadly or cruelly. Okay. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆದಂತಹ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ? ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಮ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಇನ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದುಃಖಕರವಾಗಿ, ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾರಿ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ರುಯಲಿ ಆರ್ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕಠೋರವಾಗಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್, ಗಿವ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರಿಮ್ಲಿ, ವೈಸ್ಲಿ, ವಿಲ್. ಬಟ್ opposite word is option A, cheerfully, happily. Okay, so this is the opposite word for grimly. Option A, cheerfully, is the correct answer. Okay, thank you. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 4. Choose the correct past tense form for the underlined word. Sai speak very respectfully to her grandfather. Okay. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Next question from the lesson, all the world her stage. B, choose the correct past tense form for the underlined words. Okay, here some sentences are given. So in those sentences, one word will be underlined. Okay, you have to give exactly not opposite, sorry, the past tense of that underlined word. Okay, so you have to give or write the past tense form of the underlined word. Okay, children, so next questions will be on the same form. Okay, fourth question. Sai speak very respectfully to her grandfather. Here the underlined word is speak. So you have to give the past tense for speak. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Repetition. B, choose the correct past tense form for the underlined words. Okay. So here in the following questions, question number 4 to 10, the word is underlined. So you have to give appropriate past tense form for the underlined words. Okay. Fourth one from all the world her stage. Sai speak very respectfully to her grandfather. Here the underlined word is speak, isn't it? So what is the past tense of speak?
Option A speaks, option B spoke, option C spoken, option D speak. Speaks is the present tense, isn't it? Third person. Okay. Spoken is the past participle form of the participle tense of the speak. Okay. Speak is the same word. Now, the correct answer is option B spoke. Spoke is the past tense. Okay, so Sai spoke very respectfully to her grandfather is the correct answer. Option B spoke is the correct answer. In the same way, fifth question, her face crumpled as she sat sadly. Okay, here the underlined word is crumple. So you have to give past tense of the word crumple. It carries 1 mark. Let us see the options. Option A crumples, option B have crumpled, option C crumpled, option D crumpling. Okay, her face, the correct answer is here. Crumples is the present tense, isn't it? Have crumpled is the participle tense. Crumpling is the continuous tense, isn't it? It may be present continuous or past continuous. Okay, crumpling. Now, the correct answer is option C. Crumpled is the correct answer. Her face crumpled as she sat sadly. Okay. Sixth question. She stepped on a book by mistake. The underlined word here is stepped, isn't it? So you have to give the past tense for it. Okay, you have to give the past tense of the word step. Okay, children? Past tense of word step. We'll see the options now. Option A stepping, option B stepped, option C is stepping, option D steps. Stepping is the continuous tense, isn't it? ING. Okay. Is stepping is the present continuous tense. Steps is the simple present tense, right? It is simple present tense. She steps or steps maybe now. Okay. Is stepping. It is present continuous. Present continuous. Okay, children. But correct answer is option B, stepped. Stepped is the past tense of step. Okay. She stepped on a book by mistake. It carries 1 mark, children. Okay. Seventh one. These all are past tenses. They laugh and had a great time. They laugh and had a great time. You have to give past tense of the word laugh. Okay. Options are option A laughed, option B laughing, option C had laughed, option D have laughed. Okay. Here, laughing, had laugh, have laughed. Laughing is a continuous tense, had and have are the participle tenses, right? The correct answer is option A laughed. They laughed and had a great time. Okay, as option A laughed is the correct answer. Eighth one. Sai complete her tale. Complete should be underlined here. Complete is the underlined word. Sai complete her tale. You have to give past tense of the word complete. Options are option A completed, option B completing, option C completes, and option D had complete. Here completing is the continuous tense. Okay, completing. When you add a suffix ing, it becomes continuous tense. Is completing present continuous, was completing past continuous. Okay, this is simple present tense. Okay, children, simple present tense. Completes, had complete is the participle form. Okay, now which is the correct answer, children? Option A completed is the past tense of the word complete. Sai completed her tale. The same way, ninth one,
The band arrive on the real steed. The band arrive on the real steed. Arrive is the present tense. Okay. So which is the past tense of word arrive? Options are arrives. Option B arriving. Option C had arrived. Option D arrived. Here arrives is the present tense. Okay. Simple present tense. Arriving is the continuous tense. Had arrived is the participle form. Okay. This is simple present tense. Arrives in a singular form, third person. We have to use arrives. Okay. Arriving is the continuous tense, and had arrived is the participle. Okay. Now, correct answer is option D. Arrived is the past tense form of the word arrive. Okay. Next one, 10th one. They gather around to hear her story. You have to give the past tense form of the word gather. Gather is underlined word here. Okay. So options are option A gathered, option B gathering, option C gathers, option D had gathered. The correct answer is gathered. They gathered around her, around to hear her story. Gathered means ಸುತ್ತುವರಿದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? So past tense form of the word gather is gathered. Option A is the correct answer. These all are question number 6 to 10 are the past tense forms. Okay. Thank you. Hello everyone. Welcome to Sanmargaha classes. Question number 11 from All the World Her Stage. It carries 1 mark. Choose the adjective in the given sentence. It carries 1 mark. Okay. 11th one. It was a familiar sight. ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಚಿತ ದೃಶ್ಯ, ಯೂಶುವಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದೃಶ್ಯ. What is adjective, children? You have to suggest or give identify the adjective from the given sentence. Okay. So adjective is a describing word. Adjective ಅನ್ನೋದು ವರ್ಣಿಸುವಂತಹ ಪದ. What does it describe? It tells us more about a noun or pronoun. ಒಂದು ನಾಮಪದ ಅಥವಾ pronoun ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವನಾಮ, ಅದರ ಬಗೆಗಿನ
ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಕಲರ್, ಸೈಜ್, ನಂಬರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು ವಸ್ತು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವರ್ಣಿಸುವಂತಹ ಶಬ್ದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್: ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಾಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೈಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಟ್. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಡ್. Sight is a noun, isn't it? It is verb or auxiliary or helping verb. Okay, is, was, will. It is a pronoun. Okay, then the correct answer, which is the adjective here, children? It was a familiar sight. ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಅದನ್ನ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಇಸ್ ದ adjective in the given sentence. Okay, option C is the right answer. Thank you. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 12 from All the World Her Stage. Sai was a plump little girl. ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, plump little girl. Okay, so you have to tell which word is the adjective here. What is adjective? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು adjective ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. Adjective ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Adjective is a describing word. ಸೊ ಅದು ಏನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಒಂದು ನೌನನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರನೌನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌನನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾಮಪದ. ನಾಮಪದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ? ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್, isn't it? These are nouns. Okay, so the word describing these nouns, describing the place, person, animal or a thing is called as adjective. Okay, so ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸೈಜ್, ಕಲರ್, ನಂಬರ್, ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾಮಪದ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೌನ್. ದ ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. Like that, red flower. Red is color, isn't it? Flower is noun. So how it describes in terms of color. So red is an adjective here. Like this, which is the adjective in this sentence? I was a plump little girl. We'll see the options. Option A plump, option B girl, option C little, and option D Sai. Okay na? So ಇದರಲ್ಲಿ adjective ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. Answer is option A, plump. She was a plump little girl. Okay, so plump is the adjective here. Okay, thank you. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 13 from All the World Her Stage. Sai's story was fantastic. ಆಕೆಯ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? Before that, we'll see what do you mean by adjective. Adjective is a describing word.
What does it describe? It describes more about, or it tells us more about noun or pronoun. Okay. What are nouns? Nouns are nothing but the name of a person, place, thing, or animal, isn't it? The word describing person, describing place, describing animal, or describing things are called as adjectives. How do they describe? They describe in terms of color, size, number, quality, etc. Okay. Big house. Big is an adjective here. House is noun, isn't it? So describing word is big. So it is an adjective. Happy child. How are you describing the child? In she is happy child. Happy is the adjective here. Okay. So in the same way, Sai's story was fantastic. ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ adjective ಆಗುತ್ತೆ? Option A size, option B story, option C was, option D fantastic. ಸಾಯಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ noun ಅಲ್ವಾ? Story is also noun. Was auxiliary verb. Okay, so which is an adjective here? Fantastic. ಆಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ is an adjective. Okay, thank you. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 14 from All the World Has Stage. They laughed and had a great time. They laughed and had a great time ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ adjective ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. Which is the adjective? You have to identify the adjective here. What is adjective, children? Adjective is a describing word. It describes the noun or pronoun. Okay. So describes the place, person, animal, or a thing. How does it describe? It describes in terms of quality, quantity, number, feeling, size, color, etc. Okay. Example, she is a happy child. Here, she is a pronoun, isn't it? Child is a noun. Okay. So how are you describing the child here? She is a happy child, isn't it? Happy becomes an adjective here. Okay. There are three apples. You can say you are describing the apple, or it gives more information about the apple. Three apples. Three ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ತ್ರೀ ಬಿಕಮ್ಸ್ adjective here. Like that, you can describe in terms of quality, size, color, number, etc. Okay. So in the above sentence, they laughed and had a great time, which is the adjective. Option A laughed, option B time, option C great, option D had. Here laughed is a verb, isn't it? Laughed is a verb. It tells about action, laughing. Okay. Time is a noun. Great, had is auxiliary verb, right? So which is the word that describing noun here? Okay. So answer is great. They had a great time. ಯಾವ ತರ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆದರು? ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಳೆದರು. Great is the adjective, is an adjective. Okay. Option C, great is the correct answer. It carries 1 mark. Thank you. Hello everyone. Welcome to Sanmargaha classes. Question number 15 from All the World Her Stage. It was a traditional game. Here you have to identify the adjective. Okay. So which is the adjective? First of all, we will understand what is an adjective. An adjective is a describing word, means which gives us or tells us more information. About what? About noun or pronoun. Okay. Like place, person, things, or animals. The word that gives or describes more information about
person, place, thing, or animal is called as an adjective. Okay. For example, here is a red flower. Flower. Okay. So red flower. You are describing the flower as red. Okay. In terms of color. So red becomes an adjective here. You can describe in any way. Quality, size, color, number, feeling, etc. Okay. Happy, sad, beautiful, red, black, blue. Okay. So big, small, fat, thin, however it may be. Whatever the information it gives about noun, it becomes adjective. Okay. So which is the adjective in the above sentence? It was a traditional game. ಇದು ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಟ. Okay. So options, we will see the options first. Option A, traditional. Option B, gave. Option C, it. Option D, was. Here, option B, gave is a noun, isn't it? It is pronoun. Was is an auxiliary verb. The correct answer for an adjective is option A, traditional is an adjective. It describes the game as traditional. Okay. Thank you. Hello everyone. Welcome to Sanmargaha classes. Question number 16 from All the World Her Stage lesson. Do as directed. Make your own sentences with the given words. Meanings are given in the brackets. Here some words are given along with their meanings in the bracket. You have to frame your own sentences. Okay. Let us see. First one is jeer, laughed at. Okay, jeer means laughed at, nagadodu. The crowd jeered at the player when he missed the goal. So, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಟಗಾರ ಗೋಲನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರು, ಕ್ರೌಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರು ಆತನಡೆಗೆ
ನಕ್ಕರು, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಲಾಫ್ಟ್ ಎಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜೀರ್. Second one, crumpled, crushed, crushed. Crumpled means crushed. Okay, she crumpled the paper and threw it into the dustbin. ಆಕೆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಳು. She crumpled the paper and threw it into the dustbin. You can frame any type of sentences. Okay. ಸಿ, ಗ್ಲಮ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಗ್ಲಮ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ದುಃಖಕರವಾಗಿ, ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ. He started glumly he stared glumly out of the window after losing his favorite toy. ಸೊ ಆತ ತುಂಬಾ ದುಃಖಭರಿತನಾಗಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಆಚೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಳೇ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ. So the child was fascinated to the colorful lights of the fair. Okay, so ಆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆಕೆ ಆಕರ್ಷಿತಳಾದಳು. ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಈ ಸ್ಟೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸ್, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ. The princess was rescued by a prince on a white steed. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದನು. ಹೇಗೆ? ವೈಟ್ ಸ್ಟೀಡ್, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes, question number 17 from All the World Her Stage. Change the statement into comparative degree. So comparative degree ge statement na change ಮಾಡಬೇಕು. The given sentence is the car is as fast as the bike. ಸೊ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ ನಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಬೈಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 degrees of comparison. Okay children, positive, comparative and superlative. 3 degrees of comparison ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ is positive, its comparative is faster and superlative is fastest. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಬೈಕ್, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ವಿತ್ ದ ಬೈಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾನ್. ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣವಾ? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? The car is faster than the bike. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ದ ಬೈಕ್. ಕಾರ್ ಬೈಕ್ ಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ B sentence, similar, you have to convert it into the comparative degree. She is as clever as her sister. ಇಲ್ಲಿ clever ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ
ಕ್ಲೆವರ್. ಕ್ಲೆವರ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಣೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಲೆವರ್, ಕ್ಲೆವರರ್, ಕ್ಲೆವರೆಸ್ಟ್. ಕ್ಲೆವರ್, ಕ್ಲೆವರರ್, ಕ್ಲೆವರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಓಕೆನಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕ್ಲೆವರರ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲಿಕೆ. ಸೊ ಕ್ಲೆವರರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೆವರರ್ ದ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಕ್ಲೆವರರ್, she is cleverer than her sister. ಓಕೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಆಕೆ ತನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಂತ ಕ್ಲೆವರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಇಸ್ ಕ್ಲೆವರರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ರೋಡ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ವೈಡ್ ಆಸ್ ಅದರ್. ಆಸ್ ವೈಡ್ ಆಸ್ ಅದರ್, ಬೇರೆ ರೋಡಿನಷ್ಟೇ ವೈಡ್, ಅಗಲವಾಗಿದೆ. ಸೊ ವೈಡ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ವೈಡರ್. ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ವೈಡೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಇವಾಗ? ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವೈಡರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದ್ಯಾನ್ ಬರಬೇಕು. ವೈಡರ್ ದ್ಯಾನ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಗಲವಾಗಿದೆ. ಅದರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ರೋಡ್ ಈಸ್ ವೈಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅದರ್. ಸೊ ಬೇರೆ ರೋಡ್ಗಿಂತ ಅಗಲವಾಗಿದೆ. ಈ ತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ ದಿಸ್ ರೋಡ್ ಈಸ್ ದ ವೈಡೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ ವೈಡೆಸ್ಟ್, ದ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ವೈಡೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 18th question. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 18 from the All the World Her stage. Write true or false for the following statements. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಟ್ರೂ ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಎ, Sai was a thin and active child. Is it true? You have learnt or studied the lesson, isn't it? Sai was a plump child ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲಂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಾಯಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಥಿನ್ ಗರ್ಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಪ್ಲಂಪ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಬಿ, ಹರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ರ್ಯಾಂಗ್ಲರ್. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ರ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೂ. ಎಸ್ ಪಿ ಪರಾಂಜಪೆ. ಓಕೆ, Sai made up her own story when her grandfather asked. Correct, isn't it? This is also true. She made up her own fairy tales when her grandfather asked to tell him a story. Okay, her first story, that was her first story. It carried dragons and parrots, isn't it? So it is also true. D, her story carried, her first story had dragons and parrots. It is also true. Okay. E, her classmates appreciated her weight. No, they did not appreciate her
weight. Okay, they always made fun of her. Okay, so this is false. So first and last sentence are false. Other three are true. Okay, children. Thank you. Hello everyone. Welcome to Sanmarkaha classes. Question number 19 from All the World Her Stage. Complete the missing dialogue in your own words. Appa scolding Sai for stepping on a book. Okay, so you have to complete this sentence. Appa, stop right there. Do you know what you just did? Appa is asking. Stop right there. Do you know what you just did? ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ಗೆ? So Sai, what should be Sai's dialogue here? Okay, so this is a blank. You have to fill in the blank. Okay, so ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. How will you write this? ಅಪ್ಪ ಯು ಕಿಕ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸೇ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಬುಕ್ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸಾಯಿಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅಪ್ಪ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಓಕೆ in the same way b her mother explaining the doll's wedding ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ her mother explaining the doll's wedding okay she was fascinated towards doll's weddings in her childhood days isn't it mother tells this is a traditional game sai why are we dressing up dolls like brides ಯಾಕೆ ನಾವು dolls ನ bride ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ it's like a real wedding ವಿ ಯೂಸ್ ಜಾಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ರೈಸ್ ಟೂ ಅಂತ ಮದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಿಲ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ filling of the completing the conversation okay thank you hello everyone welcome to sanmargaha classes question number 20 from all the world her stage complete the story pyramid using details from the lesson okay so you have to complete this story pyramid means some clues are given you have to follow those clues and write the appropriate answer for that okay so let us see what it is isn't it a one word
ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಾಯಿ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಾಯಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಿ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಾಯಿ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಾಯಿ ಇನ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ಲಂಪಿ ಗರ್ಲ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಗರ್ಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿನ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿ ಓಕೆ ಇನ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ ತ್ರೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಶಿ ಲಿವ್ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಇನ್ ತ್ರೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಪುಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಶಿ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ಪುಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿ ಫೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಇವಾಗ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹರ್ ಹಾಬಿ ಆಕೆಯ ಹವ್ಯಾಸ ಏನಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಇನ್ ಫೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಹರ್ ಹಾಬಿ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಈ ಫೈವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಹರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಸೊ ಆಕೆ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತೋರಿದಳು ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಹರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಏಜ್ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಶಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ದಿಸ್ ಮೇಡ್ ಹರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಏಜ್ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಾ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಶಿ ಡೂ ಇನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಶಿ ಡೂ ಇನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಆಕೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿ ನರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಟು ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ನರೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ತ್ರೀ ಟು ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರಿನ ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ಕ್ಲೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 21 from All the World Her Stage. How answer the following questions ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಹೌ ಡಿಡ್ her grandfather support her 2 marks ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೌ ಡಿಡ್ her grandfather support her his grandfather Sai's grandfather support her Sai Paranjape she was a known personality from theaters okay so she also worked in serials and movies okay written stories answer is her grandfather encouraged her storytelling by listening to her tales. Okay. So ಆಕೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದರು. He encouraged for the first time he told story to her grandfather. Isn't it? He only asked. He only encouraged her to tell stories. He also taught her to respect knowledge and books from a young age. You remember once she had stepped on a book, then he scolded her he asked her to respect books and knowledge. Okay. This is how her grandfather encouraged or supported her. Okay, children. Thank you.
Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 22 from All the World Her Stage. Write a brief note on Sai's talent. Okay, she is Sai Paranjape, famous theatre artist. So write a brief note on Sai's talent. It carries 2 marks. Let us see the answer. Sai Paranjape, a well-known Indian writer and film director. She has directed many movies and serials also. When Sai was just 8, she had published her first book of fairy tales called Mulancha Mew, Marathi. Okay, Mulancha Mew. She loved books. She used to tell fantastic stories to her friends and also directed many acts. Acts means plays. ತುಂಬಾ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಆಕೆ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಆಕೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಕೆ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ರೂಢಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅಲ್ವಾ. ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಟು ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಸೋ. He also encouraged her. Okay, so she had published her first book of fairy tales called Mulancha Mew. Sai loved books. Sai used to tell fantastic stories to her friends and also directed many acts. This was her talent. Okay, children, thank you. Hello everyone. Welcome to Sanmargaha classes. Question number 23 from All the World Her Stage.
Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 22 from write a brief note on Sai's talent. Repeated, this is repeated. Question number 22. Write a brief note on Sai's talent. Sai ಅವರ talent ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು brief note ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is for 2 marks. Okay, you can see the picture here. Sai Paranjape, a well-known Indian writer and film director. So, ಆಕೆ ಭಾರತೀಯ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. When Sai was just 8, she had published her first book of fairy tales called Mulancha Mew. ಒಂದು ಸಾಯಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Sai loved books. She always fascinated towards books. Okay. Sai used to tell. Sai Sai used to tell fantastic stories to her friends and also directed many acts. She has directed many acts, serials, and movies also. She framed her own stories, own fairy tales, and she used to tell it to her friends and grandfather also. Her grandfather also encouraged her in this. Okay, so this is the talent of Sai Paranjape. Okay, children, thank you. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 23 from All the World Her Stage. Do you want to become like Sai? Give reasons. ನೀವು ಸಾಯಿ ಅವರ ತರ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? So answer is yes, I want to become like Sai because she is creative, talented and followed her passion for storytelling and theater. ಆಕೆ ತನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ತರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಸಾಯಿ. Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 24 from All the World Her Stage. When was the grandfather very much impressed with Sai's ability? ಯಾವಾಗ ಸಾಯಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು? It is for 3 marks. Okay. The fairy tale that Sai told to her grandfather was full of dragons and princes. One day, her grandfather asked her to tell story. Okay, the fairy tale that Sai told to her grandfather was full of dragons and princes, talking parrots and hidden gold. The story was very interesting. Therefore, her grandfather was very much impressed. Okay, so ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಫಾದರ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.